This question is very simple actually. So what does that mean? The circuit, the switch yes is closed at t equal to 0. So at the time of t equal to 0 it will be closed, and after the pi or at the pi second it will be open 3.4 seconds I think approximately, or maybe 180, and they are mentioning anything, okay. And prior to closing, so before closing, that means for t at t equals 0. So t before t equals 0 it is open, is that right? Until that means for the 0 to pi 1d the circuit will be closed, okay. So before that the circuits are is to be in open. Thus are not the circuit is that we don't only one circuit is involved, is it right? At the time they are given the voltage VC1 at the t equal to 0, that means at the starting the voltage VC is 10, okay. But they didn't mention about the VC2. They didn't say anything, but they have mentioned VC1 as a 10 volt, is it right? So they have till now think that L and C2 does not have any stored energy. So that means for L and C2 as usually it is goes as the normal, because Y means C1 is having some energy, because C1 is close to 10 volt, because it will start surely to start storing the voltage. Then compared to C2, C1 is storing lot because it is very closer to the voltage, right? Okay. So what it means, let me just make the transform here. I want to make the transform here. What type of transform means? I'm going to use the Laplace transform, okay, Laplace transform. So Laplace transform means, listen here, capacitor becomes 1 by s, inductor becomes s, okay. That is a simple form, no understand, okay, don't forget. Okay, now I'm going to do the transform means you have to use the box, okay. So for the capacitor, listen me, what's the capacitor value? The capacitor is given, they are given C1 and C2 is equal to 1 farad, right? So 1 means 1 by s, okay, 2 means 2 by s, that's all, okay. Then I'm just coming here, now the switch is closed, is it right? So here inductor is available, okay. Inductor, what's the inductor? 2. So inductor means what? 2 into s into 2, anything, that means that not divisible, same, okay, multiplication. So 2s, that's all, okay. So 2s, and then you have to just make it of one more capacitor is there, so that also 1 by s, okay. That was very simple, but they have mentioned us because VC1 is here, is it right? VC1 is 10 volt, so you have to use the normal plus and minus, it is 10 volt. The current is flowing in this direction, they have just mentioned here, okay. That's all. So here if I just use the KVL, Kirchhoff voltage law, means first in this section what we have, you are having 2s, okay. You are having 2s I of s. You are having 2s I of s. Okay, and in this section. Okay, first I am coming from here, 2s I of s, and then plus here is the current through the capacitor. If you just find out means, so what you have I of s, and then divided by s. Plus one more time at the point here, the current will be I of s. The voltage will be I of s by s. Okay. So totally it is equal to how much? If you are getting means you'll be getting the thing as 10 divided by s, because I mean the voltage is it right. So if you just go for the voltage, so V by s, so 10 divided by s, okay. So if I do so means, if you want to find out the current only means IFS equal to, if you do so means sorry, IFS if you take a common means 2s plus this IFS plus IFS 2 IFS divided by s, right. So 2 divided by s will come, you'll get a 10 divided by s. Yes, you can cancel automatically. So if you do so means IFS will be equal to 5 divided by s square plus 1. You know that sin t value, you know that right? Sin t is equal to 1 by s square plus 1. It's a formula, okay. So never forget the formula. So this is the formula, sin t is equal to 1 by s square plus 1. So this is equal to 5 into sin t. I can simplify because the argument is 1, is it right? So that directly you can write sin t, okay. No problem. The next one, what we do, we have to find the voltage VC1 of t, okay. So they have asked the voltages of VC1 and VC2 mainly at the pipe, okay. So VC1 means at the beginning for this voltage mainly it is having 10, never forget, but it is minus 10 because current is flowing in this direction. That means what? Minus 2 plus, okay, minus 2 plus, if the electrons are going voltage will be getting measured means it will be minus, okay. Afterwards plus, you know formula set, right? V is equal to C dV by dt, that formula set, right? But here d by dt we have the limit. What does the limit mean? 0 to pi, because in the 0 to pi only the circuit will be closed, okay. The closed at 0, and then they are telling that to open again at pi. So it will be closed at 0, open at pi means you have to use the main integral. It will be closed at 0, open at pi, that means after the pi. Okay, here you have to use the 1 by c1 mainly you have to use, okay, as per the transform, okay. No forget, okay, this is not V, this is Q is equal to C by dt, okay. That's all. Okay, so in this way you have to just find out. So here if you do so means you will be getting the IFS. So here IFS you have to use, is it right? So once again let's rewrite this one. So minus 10 plus 1 divided by C1 into integral 0 to pi
what is this? 5 sin t is available. Okay, so you will get the answer as minus 10 plus minus 5 cos t, because integral of sin is minus cos, is it right? 0, that means the limit is 0 to pi. Okay, so if you do some means minus 10, and then afterwards you just make the 5 minus 5 outside. If you do some means, what is the cos pi? Cos pi is you know that value, cos raised 1, cos pi is 0, right? So automatically you will be getting the answer as pi is 2, is it right? That's all. Okay, so now that cos pi value, it is minus 1, is it right? Cos pi minus 1, and minus the lower limit is cos 0, that is also, what is that, lower limit cos 0 is 1, is it right? So we do some means minus 10, okay, and then afterwards minus it is 2, so automatically 5 into, so you can get minus 2 is automatically you will get the answer as 10, so 10 minus, okay, so it will be 5 minus 5 into minus 2, it will be becomes plus 10. So you know that minus 10 plus 10 is equal to 0 volts. Okay, so this is for the first capacitor, is it right? Now let me do it for the second capacitor. Okay, let me do for the second capacitor. Very simple. That means for the vc2 of t. Okay, at this one you are getting the, here what is the voltage, because they have told that the vc1 is 0, and then vc1 only they have given, it shows that vc2 is not available. So here mentioned the voltage is 0, and plus 1 divided by c2 surely reduce. So you have to make the limit as usual 0 to pi only, which is closed, and you can use 5 sin t dt. Okay, here I just mentioned forgot the dt, that so it will be equal to 1 by c2 into integral. That means if you do this integrate means what you get the minus 5 cos t from 0 to pi, cos t 0 to pi, is it right? So that is equal to 1 by c1, is it right? Now it is going to be very simple. So 1 by c1, and then a c1 you get the, because the c1 you know the value as they have given us very clearly as 1, c1 value 1, c2 value, both c1 and c2 becomes 1. So 1 divided by 1 into minus 5 into minus 2, because cos pi is minus 1 minus cos 0 is 1. Okay, so which is equal to 10 volts, is it right? So automatically this is a ms q, right? So vc2 is 10 volt, is it right? vc2 10 volt, vc1 is 0 volt. That's all. சிம்பிள். தமிழில் சொல்கிறேன். இப்போ சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க. சர்க்கியூட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டி வந்து 0 செகண்டில் சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆகும், பை வரைக்கும் க்ளோஸாக இருக்கும். பை தாண்டோடனே பை வந்து அந்த பை தாண்டவும் இந்த கரெக்டாக அந்த பை வரும் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ ஓப்பன் ஆகும் முன்னாடி வரைக்கும் வேல்யூவோட அந்த vc1 அதில் வர வோல்டேஜ் வந்து 10 வோல்ட் ஸ்டார்டிங்கே கொடுத்துருக்காங்க. vc2 பற்றி கொடுக்கல, 2 கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பட் 2 கெப்பாசிட்டி வேல்யூ கொடுக்கலாம். c1 c2 வந்து 1f கொடுக்குறாங்க, அதில் இண்டக்டர் வந்து 2 கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகாது ஆக்சுவலாக. இது வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி எதுவும் அந்த கெப்பாசிட்டி ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு அந்த இண்டக்டர் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் மாதிரி எடுக்க வேண்டாம், அது வேறு டிஃப்ரெண்ட்டு. இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு அப்போ கெப்பாசிட்டர் எப்பவுமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது 1 பை வரும், இண்டக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது எஸ்ன்னு வரும். ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டி வந்து வெறும் 1னால 1 பை எஸ் போட்டுருப்பாங்க ரெண்டு பக்கமும். அப்புறம் இண்டக்டர் வந்து வெறும் 2னால 2 போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம், கரண்ட் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த பக்கம் வந்து 10 வோல்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஏன்னா விசி ஒன்று 10 வோல்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க, விசி2 பற்றி சொல்லலை. ஸோ மைனஸில் ப்ளஸ் கண்டு பண்ணணும், -10 போடணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் கிச்சாஸ் வந்து என்ன சொல்கிறேன், வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது அங்கே என்ன வருது 2s இன்ட்டு ஐஆர்எஸ். ஏன்னா அது வழியாக ஐஆர்எஸ் போகுது, அந்த இண்டக்டர் வழியாக அந்த 2s ஐஆர்எஸ் போட்டாங்க. ரெண்டு பக்கம் கெப்பாசிட்டி இருக்குது, கெப்பாசிட்டி வழியாக போகிற கண்டது ஐஆர்எஸ் பை எஸ். எப்படி போட்டோம்னா ஐஆர்எஸ் இன்ட்டு 1 பை எஸ் போட்டாங்க. ஐஆர்எஸ் இன்ட்டு 1 பை எஸ் தான் ஐஆர்எஸ் பை எஸ். இது மறுபடியும் இன்னொரு கெப்பாசிட்டி வழியாக போது ஐஆர்எஸ் பை எஸ். அப்புறம் ஈக்குவல் என்ன வருது, வோல்டேஜ் வந்து ஏற்கனவே 10 வோல்ட் இருக்குது, 10 வோல்டேஜ்க்கு 10 பை எஸ் போடுவாங்க. பை எஸ் எப்பவுமே போடுவாங்க. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஐக்கு வேல்யூ வரும் 5 பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 வரும். இந்த ஃபைன் ஃபார்முலா வந்து sin t is equal to 1 by s square plus 1 அந்த வேணும். ஸோ அப்போ 5 cm போடுறாங்க. இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க, வோல்டேஜ் வந்து எனக்கு vc1 vc2 கேட்குறாங்க, அப்படிதானே? இப்போ அது எப்படி கேட்குறாங்க, 0லேருந்து பை வரைக்கும். vc1 பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அதுக்கு வோல்டேஜ் தனிப்பட்ட வோல்டேஜ் இருக்குது, -10 கொடுக்காங்க. ஏன் -10னா மைனஸ்ல ப்ளஸ் கரண்ட் போகுது, அதனால் வந்து வோல்டேஜ் -10 ப்ளஸ் போட்டுட்டு இது ஒரு ஃபார்முலா 1 by c1 ஓகே இன்டூ இன்டெக்ரல் 0 to pi என்ன கொடுப்பாங்கன்னா di by dt. சரியா? இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி டிபிலிட்டி தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது. அது வந்து 5 sin t நீங்கள் அப்படியே உள்ளதுக்கு போட்டுட்டு இன்டெக்ரல் 0 to pi கொடுக்கணும். பை கொடுங்க, c1ஓட வேல்யூ 1 ஆயிரம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, c1 c2 1 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் அது சைன் இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காசு, லிமிட் அப்ளை பண்ணால் எங்களுக்கு வந்து 0 வோல்டேஜ். ஓகே, அப்போ வந்து vc1 வந்து 0 டிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து vc2 அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் இருக்காது, ஏன்னா வோல்டேஜ் vc2 பற்றி சொல்லவே இல்லை, 0 டேரெக்டாக போட்டுலாம். ப்ளஸ் 1 by c2 வந்து வேல்யூ 1 தான். இதில் இன்டெகிரேட் அப்படியே அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ 10 வோல்ட்